ஏன் எதனால ஒன்றும் தெரியல. அதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆயிடுச்சு. You are dangerous, Lord Craven. Beating your servants is one thing, but murder is another. You will not get away with this. I'll get out of this, Mr. Holmes, and I swear I'll find you. I will find you! சரி பார்த்துக்கலாம். Don't you bastards dare touch me! Holmes, you'll rue the day you gave me my cane when it comes swinging at your head! If Craven wants to claim his innocence, he should be more careful how he talks. Money talks too, Sherry. Let's hope it's not too loud. Ask the receptionist about my room. It's time to visit the cemetery. Old City is the only district. Johnston's bad photos. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. Thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, a figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. ஆமாண்ணா வந்த வேலையை பார்ப்போம். Ghosts of the past. Case completed. Okay. It's actually என்ன place இது? Ask the receptionist about my room. Reception. Oh, இதான் இந்த front garden ஆ? Receptionist எப்படி போய் பார்க்கறது? வந்தானோ? நீ யாரா? May I ask for your assistance? Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Okay. இது யாரு? Help me, please. I would help you if I knew so. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? அந்த கர்மம் தாண்டா தெரியல. ரிசப்ஷனிஸ்ட் நான் எங்கே போய் பார்க்கறது? அவன் உள்ளதான் இருக்கான். கேட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. ஓ ஓகே ஓகே. இப்படியே சிமெட்ரிக்கு போக வேண்டியதான். You can place a compass mark by pressing R in the map menu. To place an evidence mark, press space. Okay.
ரிசப்ஷனிஸ்ட்டை பார்க்க சொன்னாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம இதுக்கு வந்துட்டோம். சிமெட்ரிக்கு. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. Mm-hmm. So you really don't remember? To what do you refer? Funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. Couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Mm-hmm. ரெண்டு எவிடன்ஸ் அப்டேட்டடா. bunch of fastest mother's favorite flowers. Journalist, if I remember his mother's funeral, I don't, but I can try to recall something. Mycroft was adamant that we leave for London Mycroft immediately enganne. after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Okay. ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போமா? I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Is this familiar to you? Emma like you should not speak to Emma like me. ஏன்ட்ட? சரி இங்கே க்ளீன் பண்ணுறோன்ட்டு கேட்டுக்கிறேன். Can I ask you a question? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? இவங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறவங்க. இந்த பூ எங்கே இருக்குன்னு நான் எங்கே போய் தேடுவேன்? ஆஸ்டர்ஸ் ஃப்ளவர். அதில் போக முடியல. Help me, please. There is no amount of money that would make me talk. இந்த பூ எங்கேயா இருக்கு? ஆஸ்டர்ஸு. மெட்ரியில் ஒரு பூ வைக்கணும்னு நினச்சேன். அது கூட வைக்க முடியாது. யாரோ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Is this familiar to you? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Help me, please. Do you know, I'd rather bite a snake than talk to you. This isn't working. You might need a different tack. சரி பூ விட்டுரு. இதுக்கு போவோம். என்ன பண்ணுறது? நானும் எங்கள் அண்ணன் லண்டன் போயிட்டோம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? ஞாபகப்படுத்து. இதற்கு The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven.
I didn't believe him even then. Okay. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் வச்சாச்சா இது தெரியாமல் தேடிட்டு கிடந்தேன் ஃப்ளவர் எங்கன்ட்டு A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet tall. You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. May I ask you something? His Majesty came out of his palace. I know nothing. மோட்டார் சைக்கிள் இந்த பக்கமாக போயிருக்கு இருக்கு He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. It's stained with oil paint. The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view.
Yours, Mercuria. An artist working in a cemetery. Curio. Do you think he'd paint my portrait? என்ன எவிடன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்குது. மேன் cemetery. இது அந்த மரம் நம்ம போயிட்டு வந்தோமே அது. ஓகே, இது என்ன? இது இருக்குது. Oh, it's that ridiculous art. Be nice, Sherry. Mr. Make Holmes, friends. did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite a performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. I was sorry to hear of her passing. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. Okay. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. Now what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Okay. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, The it archives of isn't the here. City Hall Police Station and the We should Banana explore American Cordona. Gain Perhaps there are archives that may shed further light. Which location is the most appropriate to visit? City Archives at the City Hall Police Station, Cordona Chronicle. We have the ஃபஸ்ட்டு நான் எங்கே போகணும் அப்படின்றது தான் மேட்ரு. இப்போ நான் போலீஸ் ஆர்கைவ்ஸ் போனோம். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எப்படி போகிறது? மேப்.
இது என்ன இடம்? Cortana Cemetery. இது என்ன இடம்? Cortana Cemetery. Great Bridge. Caesars Bridge. Chronicle. Police Station. போகிறதுக்கு வழி இருக்கா? இருக்கு. இது லெஃப்ட்டு, அடுத்து ரைட்டு, அப்படி நேராக. இங்கே தான் ரைட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, தாண்டி போய் ரைட்டு. அந்த பிரிட்ஜு கிட்ட போய் ரைட்டு. அடுத்த லெஃப்ட் போகணுமா? இந்த ரோடே போகுது, நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் போகுது. ஓடியே போகிறானே. நான் எங்கே போனாலும் ஜான் கூட வந்துடுறான்ப்பா கரெக்டா. Does this look like the police station? ஆமாம், அதான் Cortana police station. Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. இங்கே யாரை கேட்டால் தெரியும்? உள்ளே போய் பார்ப்போமா? ஸ்டேஷன் உள்ளே போயிட்டு ஆர்கைவ்ஸில் தேடி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். கிட்டி கிட்டியா கிட்டி கிட்டியா கிட்டி கிட்டியா. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. What happened exactly? A tailoress from Scalardio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. நான் வேணா உதவி செய்யவா? Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. sketch artist யார் இவனா? Are you able to help me? You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? sketch artist யார் இப்போ? எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கணும்? கேஸ் புக். நைட்ஸ் ரோடு ட்ரினிட்டி வே.
அங்கே தான் போகணுமா? எங்கே இருக்கு? இதுவா? இந்த மார்க்கே காட்டலையே. இதான் ஸ்கேலடியோ. ட்ரினிட்டி வே, நைட்ஸ் ரோடு. இது எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே நைட்ஸ் ரோடு. நைட்ஸ் ரோடு. ட்ரினிட்டி வே. நைட்ஸ் ரோடு, ட்ரினிட்டி வே. இந்த இன்டர்செக்ஷன் தான். பின்னாடியே தான் இருக்குது. அங்கே போயிடுவோம். நீ செட்டிலியர் வந்துட்டேன். இங்கே போய் நான் என்னத்தை சர்ச் பண்ணணும்? நீனி செட்டிலியரில் இதான் மிஸ்ஸஸ் நீனி செட்டிலியர் இருக்கு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இடத்த ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணிடுவோம். சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, உங்கள்கிட்ட தான் பேசணும் போல. நம்ம படம் வரையணுமா? I'm pleased to meet you, Mom. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, Signore. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. No. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? Okay. For a description in there. Work glasses.
Oh, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. The true master of disguise. ஓகே நம்ம வந்து எடுத்ததெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம். Utter rascal. இந்த லுக்கில் போகுமா? No, signore. That hat is wrong. I told you it was a regular bowler. You didn't tell me it was a bowler. But I did. You ought to pay more attention, signore. ஓகே நான் போய் பொலர் போட்டு வரேன். சும்மா இதை போட்டு வந்தேன். ஏன் உங்களை எப்படி ஏமாத்துதான்ல? வார்ட்ரோப்போ எப்படி இருந்தானா போலர் ஹட்டு கண்ணாடி தக்கு 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 பீட் அப் தக்கு போட்டு போய் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி இருந்தானா? Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a moustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. Moustache வச்சுட்டு வந்துடுவோம். இங்கேருந்து வைப்போம். பின்னாடி போனால் தான் மாற்ற முடியுமா? சரி போய் மாற்றிட்டு வருவோம். மஸ்டாஷ்
இப்போ சொல்லு Those தாய் clothes are wrong. கிழவி. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. ஓகே, இதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே. ஃபேன்சி பெட் சூட். ஓகே, ஓகே, இப்போ கரெக்டாக இருக்குதா? மறுபடியும் தாய் கிழவி வேறு ஏதாவது சொல்ல போகுது. Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. சான்ஸ் சேலஞ்ச் லாஸ்ட்டா? என்னடா சொல்கிறீங்க? ஓ, இந்த லுக்கில் கொண்டு போகிறதுக்கா? அட போங்கடா, வேலை இல்லை. அந்த லுக்கில் கொண்டு போக முடியாது. நான் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டு வரேன். Thank you, signore. நான் கான்ஸ்டபிள் ஸ்டார் கிட்ட போகணும். ஓகே, மேப் ஓப்பன் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. போவோம். இந்த வழியே தான் வந்தேன். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் அவனுங்க எதாவது கேட்பாங்கல்ல? கேட்கட்டும், போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டு போவோம். Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. வேலை கொடுக்குறான் பத்தியா? ஆஹா, ஆர்கைவ்ஸ் இங்கே இருக்கு. இந்த பொருள் வந்து
இந்த டாக்குமெண்டேஷனை தான் போகணும் கரெக்டாக? இது எவிடன்ஸ் தானே? இல்லை சப்ஜெக்ட்ஸில் போகணுமா? சஸ்பெக்ட்ஸில் போகணும் கரெக்டாக? ஓ இப்போ நம்ம என்ன தேடணும்னு பார்க்கணுமா? நம்ம என்ன தேடணும்? நம்ம வந்து அம்மாவோட இதை தான் தேடணும்ல. ஓகே இதுதான் பின் பண்ணணும். ரீசர்ச் க்ரைட்டீரியா தேடணும். ஒன்று க்ரைம் வந்து எங்கள் அம்மா செத்தது எப்படின்னு கண்டுபிடி. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி க்ரைம்ஸ் ஆக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து விக்டிம்ஸ். All I found in the archive was an empty folder labeled thusly case of Violet Holmes. There are no documents inside at all. It seems that there are எப்படி மிஸ் ஆச்சு? Instruments of crime, criminal pattern. Violet Holmes simply செத்துருக்கும். John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. அதுக்கு நியூ க்ளோஸ் பார்க்கணும். இதான் வீடு. ஓகே. Must be located in Grand Surrey. Bridge, church on the hill. Grand Surrey. Grand Surrey இங்கே தான் இருக்குது. இதில் ஒரு மலை, ஒரு சர்ச், ஒரு பிரிட்ஜு, ஒரு சர்ச், ஒரு பிரிட்ஜு. வேற பிரிட்ஜ் இருக்கா? கிராண்ட் சரை இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே ஆனால் பிரிட்ஜும் சர்ச்சும் எங்கே இருக்குது? ஒருவேளை இந்த இடமா இருக்குமோ? Stonewood Manor must be located in the Grand Surrey. Bridge ஒரு சர்ச் ஆன ஹில். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்?
கிராண்ட் சரி போயிடுவோம். போயிட்டு அங்கே சர்ச்சும் பிரிட்ஜும் எங்கே இருக்குன்றதுல பிரிட்ஜ் இங்கே இருக்குது. Church must be somewhere on the hill. Then இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது, இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த லொக்கேஷன் போயிடுவோம். போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். போவோம். இதே மாதிரி வீடு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். போகும்போது உன்னை பார்த்துட்டு போக சொன்னீங்க. I'm done என்னடா? with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Follow me. Me, follow me. Yes. Me, follow me. என்ன கசினோ இருக்காங்களா? So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Okay. Concentrate, Sherry. You need to hit To every aim, target press to right show click Sergeant how we do it. click and highlight subjects can shoot, but only for him. Press R. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Okay. Come on, Sherry. It's just like in childhood. Plus left control to toggle between standing and crouch. To roll, press space. Okay. எதை சொல்லணும்? ஓ, இங்கே தான் ஸ்டார்ட்டே இருக்கு. Steady, Sherry. Steady. And go. My favorite mannequins for attack. Let's Aiming strike them slows ninja style. time, Aim for where you might take highlighting advantage, enemy. and don't forget the environment. Yeah, shooting these will open your foe up for arrest. Let's make sure. Uh-oh, Sherry. Not a nice shot.
I could do this all day. If he was alive. Please don't, Sherry. We don't have that much. The snuff's ready. Let's move on. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Often Shoot wear off their armor armor. for protection. Shoot off their armor pieces to reveal weak points. The target at last. Hooray! All right, let's move on, Sherry. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Blow a snuff box at enemies. Just press X. Ah, Sherry, you've guessed that you can't use the powder when he has a helmet. I've been sending you brain signals. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry. And Try to remember, disorient the your surroundings opponent. are your Get in playground. close and then press to arrest them. Follow the cues. I'm coming for you. I'm coming. I couldn't miss the party. I'm coming. என்னடா பண்ணனும்? I'm coming for you. ஓ, first disorient பண்ணனுமா? I'm coming. Too simple. ஓ, எப்படி பண்ணனும்? Coming for you. Weaken him first. I'm coming. It won't work this way. I'm coming for you. I couldn't miss the party. Overcome him, don't. ஓ, இவனை பின்னாடி I'm சொல்லணும். coming. ஓ, அவன் கொடுக்கறதெல்லாம் பண்ணணுமா? 6 feet under. It won't work this way. I couldn't miss the party. Give him. Overcome him, don't. I'm coming for you. Weaken him first. I'm coming. It won't work this way. I couldn't miss the party. Weaken him first. I'm டேய், இவனை coming. என்னடா பண்றது? It won't work this way.
I'm coming for you. ஓ I couldn't miss the பக்கத்துல party. இதை கொடுத்துட்டு இது பண்ணணுமா? Weaken him first. I'm coming for you. வாடா இங்க வாடா. Don't bother moving. The snuff's ready. Time to knock this guy out. No, you killed him. Stop. What do you think you're doing? You could have injured the poor fella. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Your task is to detain. Don't forget that. Once again, without the brutal shootout this time. Let's start over, boys. ரைட்டு, மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா வாங்க போய் சண்டை போடுவோம். I'm coming for you. I'm coming. Terribly sorry. Don't bother moving. You've lost. I'm coming. ஐயோ, I couldn't miss the party. Too simple. The snuff's ready. Time to knock this guy out. No more crime for you until next month. Give him the pepper snuff. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. சரி. Now you're a certified crime scene consultant. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Stonewood Manor? Don't know. You have the whole island to investigate. It's all up to you. Details to open how to play screen. Bandit layer layers usually thread story in the language. Trusting our enemies. Unlock and activate as much as சரி, இப்போ நான் மேனர் போகணும். இந்த மேனர்
நான் வந்து இந்த மேனர் போனோம் கிராண்ட் சரே. Nasılsın? வண்டி கிண்டி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இட்ஸ் ஓகே. பார்க்க அது மாதிரியே தான் இருக்குது. ஆனால் பேக் சைட் போய் பார்க்கணும். அது கிடையாது. ஆனால் அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது. இந்த ஏரியா தான் கிராண்ட் சரே. ஓகேவா? இங்கேருந்து பார்த்தா மலை மேலே சர்ச்சு தெரியும்னு சொன்னாங்க. லைட் ஹவுஸ் இருக்கு. பிரிட்ஜு, சர்ச் ஆன் அ ஹால், சர்ச் ஆன் அ ஹில், சர்ச் ஆஃப் இந்த ஒரு பிரிட்ஜு. இதான் பிரிட்ஜு. செயின்ட் நிக்கோலஸ் சர்ச். இதுதான் சர்ச்சா? மலை மேலே சர்ச்சு. இதுவா பாரு. அது இல்லை. அதுவும் இல்லை. ஆனால் இந்த ஏரியாவில் தான் எங்கேயோ இருக்குது. மலை மேலே சர்ச் இங்கே தான் இருக்குது. பிரிட்ஜு வியூ எங்கே இருக்குது? இந்த இருக்கு பிரிட்ஜு. இந்த இடமா? வண்டி கேட்போமா? Help me, please. Oh, officer. You who to ask. I'll tell you everything. There is an abandoned manor at LeBlanc Road between Vernet Street and Silent Way. Vernet Street is Silent Way. LeBlanc Road. That's Silent Way. LeBlanc Road இங்கே இருக்கு. Between Vernet Street and Silent Way. சைலண்ட் வேக்கும் வர்னட் ஸ்ட்ரீட்டுக்கும் நடுவில் லெப்லாங்க் ரோடு. அப்போ நான் இந்த ரோட்டில் போகணும். ரைட்டில் போயிட்டு அந்த லெஃப்ட்டு அந்த அந்த இந்த ஸ்கொயர் போகணும். இப்போ வந்திருக்குது லெப்லாங்க் ரோடு. இந்த லெப்லாங்க் ரோட்டில் தான் எங்கேயோ இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தா எங்கே சர்ச்சும் இதுவும் தெரியுது. மலை மேலே சர்ச் இங்கே தான் தெரியுது. ஆனால் பிரிட்ஜு தெரியல.
Can I ask you a question? Sir, I would tell you if I knew, I swear, but I don't. Okay, உனக்கு தெரியுமே. Could you help me? If the police had helped my family, I would have helped too. You obviously haven't thought this all through. என்னம்மா அப்படி Or சொல்லிட்ட? you're just annoying ஏய், these இதோ இருக்கு people on இந்த purpose. பில்டிங். ஸ்டோன்வுட் மேனர். Hey, Sherry. There's post here. And it's... I hope this letter does not reach you, for it would mean you have committed to your object of fancy. வா, என்ன இவ்வளோ பெருசாக எழுதி வச்சிருக்காங்க. Protestations on presumes whenever you are situated. Which is purchase and fees you return to the manner of trends. It is time to return to see what it would be. The nation needs After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. வணக்கம், வாங்க. மேனர் எங்கடா அண்ணே? There she இப்பதான் is. வந்தீங்களா? Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. ஆஹா. என்னடா எங்க போயிட்டு வந்த? எங்க போயிட்டு வந்தேன்னு என்ஜாய் பண்றாயா? ஐயா, யாரையும் உட்கார வச்சு கட்டி போ. Joe. He was ஓ, இது always ஏதோ the best பொம்மை at போல. playing criminals. இப்பதான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஓரளவுக்கு பெட்டரான கேம் தான். I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Sherlock Holmes themeல. An irreplaceable tool for catching a thief. அது ஈஸி தானடா. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, oh, very precious. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாதுடா. இமேஜ் நான் ஆன்லைன்லேருந்து எடுத்துருவேன். என்ன கேமில் ஆடுறேன்னா அந்த கேமோட இமேஜ் எடுத்துருவேன். ஓகே, மைன் பேலஸ் போவோம். மைன் மதர் டைட் ஆஃப் டியூபர்குலோசிஸ். ஓ, டிபி வந்து செத்துருக்காங்களா? ஆமாம் ஆமாம். நானும் போல. I was glad to see Sherry and me. I think it's a man of few words, to be honest. And shared with the recollection of the good old days, refining our methods of arresting people. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? மேனர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier, perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Try to recall that memory about the policeman, Sherry. Concentrate.
Concentrate. ஏதோ ஒரு போலீஸ்மேனை பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. எந்த போலீஸ்மேனை பற்றி? Full story was in front of our manor. இங்கேருந்தே போவோம். The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? கையில் ஏதோ மெட்டாலிக்கு I bet it was ஷைனி. our reward. No, we were not so lucky. மெட்டாலிக்கு It ஸ்மால் was a ஆப்ஜெக்ட் set of பாயிண்டட். lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? வெளியே யாரும் வந்தாங்களா? It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. Felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there's a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Maybe a chaise longue. In we go. The failed arrest. Shattered memory. Home sweet home, Sherry. சரி இது இருக்கு அம்புரலா Mycroft's மைக்ராஃப்டோட umbrella, the ஆமா only outgoing thing in his wardrobe. மைக்ராஃப்டோட அம்புரலா அங்கே இருக்கு. ஏதோ ஒரு லெட்டர் ஆக்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் டேக் பிளேஸ் ஆன் 20 July And I was confirmed. wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Find furniture traders across the island to acquire items of your manor. Okay. New deliveries. இதுதான் ஃபர்னிச்சர் இதுவா? இது ஒவ்வொரு தடவையும் பார்த்து அதை போய் வாங்கணும் போல. என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எதோ இருக்குது. ஜான் டைரியில் என்ன இருக்குது? ஆக்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. மெமரைஸில் ஃபெயில்டு அரெஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்ப்போம். Soon after we left Cordona, some of us அப்புறம் பார்ப்போம். Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? ஆமா. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? திறக்க முடியாதா? அது நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு. Died unexpected. She survived by 2 sons, aged 20 and 10. Hopes purchased the property only a year ago. Okay, despite her feeble constitution of body,
She had in addition to the authority, but have not released further details. The cause of her death is unknown. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. ஆமா, அதுதான் எனக்கும் புரியல. ஏன் இவ்வளோ சஸ்பிஷியஸாக இருக்கு? டிவியில் தான் செத்துச்சுன்னா ஏன் இவ்வளோ சஸ்பிஷன்ஸ் இதை சுற்றி? அந்த ஒரு ரூம் இருக்கே, அந்த ஒரு ரூம்குள்ளே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோமா? Going on. Sherlock Holmes family was sold at public auction, but perhaps there is a chance to retrieve it. இங்கே யாரோ இருக்காங்களே, யார் இது? I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? ஆட்டிக் இருக்கான்னு முதல்ல கீழே உள்ள ரூமை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள ரூமுக்கு வரலான்னு தோணுது. இங்கே மேலேயே 2 ரூம் இருக்கு. அதில் போய் கீழே உள்ள ரூமை பார்த்துட்டு வந்துடும். Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. பட் இதுக்கு எப்படி போகிறது? கீ ஏதாவது இருக்கா? ஆட்டிக் இருக்கான்னு கேட்டான். Footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? தெரியலையே, ஆட்டிக் இருந்துச்சுன்னா எப்படி போகிறது? மேபி இந்த ரூமுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சாவி கிடச்சா போகலான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் முதல்ல போயிட்டு அந்த பொருள் வாங்கிட்டு வரணும். எங்கே போய் இந்த இடத்துல போயிட்டு அங்கிட்ட ஏதோ பொருள் இருக்குது, போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். எனக்கும் சத்தம் கேட்டுச்சு. நான் லெஃப்டா ரைட்டா எங்கே போகணும்? அந்த கேள்வி ஊரே சுற்றி போக வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த ரைட் எடுத்து அடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து சைலண்ட் வேல போயிட்டு அடுத்து ரைட் எடுத்து எங்கேயோ போக வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த வழியில் போகலாமா? இதுவும் ஒரே சுற்றி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. சரி, போய் பார்ப்போம். இந்த ஜம்ப் ஆப்ஷனும் கிடையாது, ஜம்ப் பண்ணி போகிறதுக்கும் வழி இல்லை. செயின்ட் நிக்கோலஸ் சர்ச் தானா? அடுத்த லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் ரைட்டு. இதில் எப்படி கீழே இறங்குறது? லெஃப்டில் போனால் அதுவே இறங்கும் போல. பிரிட்ஜுக்கு வந்துட்டேன். ரைட்டு. பிரேசிலேருந்து நான் இப்போ எப்படி கீழே இறங்குறது? சுற்றி வந்து தான் இறங்க முடியும். இப்படி போய் இப்படி சுற்றி வரணுமா?
சரி போவோம் என்னப்ப. அடுத்த ரைட்டா? யாரோ ஒருத்தன் நடந்து போயிட்டு இருந்தான். அவன் யாருன்னு தெரியல. ஆட்டோ யார் காணா? Are you able to help me? Sorry, I'm busy, trying to ignore a sheep in wolf's clothing. Merhaba. மேகவா. செலேசியா யாட் கிளப் இங்கே தான் இருக்குது. மேப்பு மார்க் இங்கே தான் இருக்கு. ஆர்ட் ட்ரேடர் இவன் தான். Tired of your garden view? Visit my shop and refresh it. Could you help me? It is dangerous around here, officer, and incredibly stupid to ask these questions. Make your garden cozier with our goods. My goods will brighten up your house. இதை வாங்குறதுக்கா வந்து You always know where to find me. Garden statues, swings and ட்ரீவிட் ஓகே. இதில் எதெல்லாம் என் வீட்டு பொருள்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆர்ட் ட்ரேடர் even more. Masterpieces by local artists at an affordable... Sorry, I have nothing to offer you at present. Make your garden cozier with our goods. My goods will brighten up your house. இது நம்ம வீட்டில் இருந்த பொருள் தானா? அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வாங்கிரும். Enjoy your purchase. வேற என்ன பொருள்? Case book, Tale of the Empty House. Once in a frontier. Now that the space has been restored, I wonder if it will bring back some memories. இப்போ நான் திருப்பி வீட்டுக்கு போகணுமா? அட பாவிங்களா! என்னடா இப்படி அலைய விட்றீங்க? ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, ரைட்டு. இது ரொம்ப சுத்தா இருக்கு. ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, ரைட்டு. நேராக போயிட்டு அந்த இதில் போய் ரைட் எடுத்துக்கோ. சாரி. டடன் 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 டடன்.
எங்க தாண்டி ஓடிட்டு இருக்கணும்? ஆமாண்ணா இதா இருக்குது. Best place for reading. The best place for reading. Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. ஸ்டாச்சு ஒன்று இருந்துச்சு. இந்த இருக்கு ஸ்டாச்சு. My mother liked the story of David and Goliath. She said it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. ஆமாண்ணா. அடுத்தது இந்த குட்டி பெஞ்ச் தான் அங்கே இருக்கு. இதாக இருக்கு மை மெமரிஸ். Ah yes, we were sword fighting in this very spot. And that time I was the winner. So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. அது என்ன பைட்டு பார்த்துருவோம். Tasty we sweet brought liquid honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. Seriously? Fairies? No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of honey and milk and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. When pigs fly, one marvelous evening I defeated Sherry in a sword fight. Okay, இது நடந்தது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃபுல்லாக சொல்கிறாங்க. ஓகே முடிந்தது. அடுத்து என்ன? மெமரிஸ். Hey, is anybody at home? Hello? ஏய் முடிச்சிட்டேன்டா ஜான். அடுத்து என்னடா பண்ணோம்? இதான் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு. திருப்பி உள்ள போகணுமா என்ன? Minecraft umbrella, okay. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. ஆனா எப்படி போறது? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. வேற எதுவும் வழி இருக்கா என்ன? அடுத்து எங்க போணும் என்ன பண்ணனும்னே தெரியலையே. My mother liked the story of David and Goliath.
She said it doesn't matter how small you are, you can always... வேற ஏதோ பொருள் வாங்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏதோ இருக்குது. போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம் அப்ப. overcome any obstacle. கடைசி வரைக்கும் ஓடவே வைக்கிறாங்களே. சே. போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல என்ன வேலை இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த வேலையை மட்டும் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்குவோம். அப்புறம் நாளைக்கு பார்ப்போம். டே ஃபெரி ஸ்ட்ரீட்ல நேரா போயிட்டு ரைட் எடுத்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்துடும். திடீர்னு பயங்கரமான மியூசிக் வருது. ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து குறுக்கோடி. டபுள் ரோடு. ரைட்ல போய் லெஃப்ட். வந்துட்டோம்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. என்னடா வேலை? Any progress with the case, Mr. Holmes? என்ன கேஸ்? என்னடா கேஸ் குத்தீங்க எனக்கு? முடிச்சாச்சு. கேஸ் எதுவுமே வரலையே. ஏதோ கேஸுங்கிறான். அந்த பேண்டிட் இதுக்கு போனோமோ? Bandit lair. Hello. Look who's here. திடீர்னு கூப்பிட்டு கேஸில் ஏதாவது ப்ரோக்ரஸ்ன்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறது? இதில் போய் லெஃப்ட் திரும்பணும். Activate challenges for a higher reward multiplier. Arrest everyone in slot layer to unlock. சொல்லக்கூடாது, அரெஸ்ட் பண்ணணும். Won't work this way. I couldn't miss the party. I'm coming. Too simple. How do you do? Take a rest, my friend. Weaken him first. I'm coming. The snuff's ready. Get ready for some pain. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். I couldn't miss the party. Won't work this way.
I'm coming for you. எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டே அப்படி. Overcome him, don't. I'm coming. Don't work this way. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Weaken him. I'm coming. கொன்னுட்டாங்க. எந்த சான்ஸையுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது போல. ஒவ்வொரு சான்ஸையும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணாதான் பண்ண முடியும். I'm coming for you. I'll put you 6 feet under. ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். I couldn't miss the party. I'm coming for you. I couldn't miss the party. I will end you. Overcome him, don't rush him. I couldn't miss the party. I'm coming for you. ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல இருக்காங்க முதல்ல. I couldn't miss the party. It won't work this way. I'm coming. No more crime for you. The snuff's ready. Don't give him the pepper snuff. சுட்டத்துல I couldn't miss the party. I'm coming. I'm coming. Weaken him first. I couldn't miss the party. I'm coming. Ow! Don't bother. Give him the... I'm coming for you. I'm coming. I couldn't miss the party. No more crime for you. The snuff's ready. சொல்லியா? I couldn't miss the party. ஒரு நிமிஷம் இருங்க.
Give him the pepper snuff. ஐயோ கொல்ல பார்க்குறாங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். யாரு? I couldn't miss the party. எது உள்ள வர முடியலையா? No more crime for you. மன்மதன் டிஸ்கார்ட் விட்டு வெளியே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நேத்து இல்ல. திருப்பி உள்ள வர முடியலங்கறப்பலையா? அது ஏஜ் டிக்ளரேஷன்லாம் கேட்காதே நம்ம இதுல. தெரியலையே. Too simple. Give him the pepper snuff. இன்னும் எவ்வளவு பேர் வராங்க? என்னையா வந்துகிட்டே இருக்காங்க. போச்சு. எவ்வளவு பேர் வந்தாங்கன்னா எப்படி? வெரிஃபை பண்ண சொல்லுங்க. ரோல் கொடுக்கும். ரோலா வெரிஃபை பண்ணா ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்துருமே. தெரியலையே. அது அசோக்க தான் கேட்கணும். இருங்க வர. எனக்கு உள்ள வந்திருந்தா எனக்கு இதுல காட்டும் ஜில் ஜோனு. அவுட்லாஸ் ரோல் கொடுத்துட்டேன். ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. கொடுத்தாச்சு. ரொம்ப லேட்டு அண்ணே. ஆமா, எனக்கு வேற வேலை இல்லை. உங்களுக்கெல்லாம் ரோலை தூக்குறது மட்டும் தான் எனக்கு வேலை. போயா நீ வேற. நீங்களாம் என்னென்ன ரோல்ல இருக்கீங்கன்னு முதல்ல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நான் என்ன ரோல்ல இருக்கேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இன்னும் எனக்கு லீடர்கள் உடனே தூக்கலையா? தூக்கி இருக்கணுமே. என்ன இதுக்கப்புறம் என்ன வேலை இதுல? ஐயோ டாஸ்கே. ஓகே. இப்போ ஏதோ கேஸை பற்றி கேட்குறான். என்ன கேஸுன்னு தான் தெரியல. போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம். என்ன கேஸ் கேட்குறானே தெரியலையே. போய் பார்ப்போம். எனக்கு எதுவும் கேஸ் எதுவும் அசைன் பண்ணியிருந்தாங்களா? கேஸ் எதுவும் அசைன் ஆகலையே. இதில் போய் பார்க்கணுமோ? ஓகே, இப்போதான் கேஸ் வருது. I was just sitting there minding my own business when the trader hit the soldier and he crashed onto my table. How could I stay calm? So I might have grabbed a bottle and smashed it over the trader's head. I don't remember anything after that. யாரோ ஒரு ட்ரேடரு ஒரு சோல்ஜரை அடிச்சிருக்கிறான். அதனால இவன் அந்த ட்ரேடரை பாட்டில் வச்சு அடிச்சிருக்கான். ஓகே. சோல்ஜர் என்ன சொல்கிறான்? ட்ரேடர் punched me in the face and broke my glasses. It was my only pair. The Ottomans come hate all of us. How long do we have to put up with them? Okay. A sailor was stabbed to death in a fight at a Golden Eel bar which is located on Scarlet Street in Old City, west of Sesame Street. Brian McLean, soldier, all suspects detained. Case is pending further investigation. யாரோ ஒரு செயிலர் கொண்டிருக்காங்க. இவங்க சோல்ஜரும் ட்ரேடரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு நடுவில் ஒருத்தன் வந்து இது பண்ண போயிருக்கான். இதில் செயிலர் கொண்டிருக்காங்க. ஓகே. ட்ரேடர் spilled his beer on the sailor.
And boy, that escalated quickly. I remember how the sailors swung. இவனுங்க ட்ரேடருக்கும் சோல்ஜருக்கும் சண்டைங்கிறாங்க. சோல்ஜரும் அதே தான் சொல்கிறான், ட்ரேடர் அடிச்சான்றான். ஆனால் பார்மேன் என்ன சொல்கிறான், சோல்ஜர் இது ட்ரேடருக்கும் செயிலருக்கும் சண்டைங்கிறான். இவன் வந்து சேர் எடுத்து அடிக்கும்போது ஒர்க்கர் மேலே பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறான். Sailor started pushing me around, although I didn't mean to spill my drink on him. I fell on the soldier who lashed out at me like it was my fault. But then someone smashed me with the bottle. I blacked out. Okay, இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வருது கதை. சரி, இப்போ இந்த இடத்துக்கு போகணும். இப்போ கேஸில் போயிட்டு ஸ்கார்லட் ஸ்ட்ரீட்டு, ஓல்டு சிட்டி, வெஸ்ட் ஆஃப் செசமி ஸ்ட்ரீட்டு. ஓல்டு சிட்டி, முதல்ல ஓல்டு சிட்டி எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. ஓல்டு சிட்டியில் ஸ்கார்லட் ஸ்ட்ரீட்டு இங்கே இருக்குது. ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த், சவுத். இதான் ஈஸ்ட்டு. வெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கார்லட் ஸ்ட்ரீட்னா இதுதான். சாரி, ஸ்கார்லட் ஸ்ட்ரீட்டு. ஆனால் வெஸ்ட் ஆஃப் செசமி ஸ்ட்ரீட்டு. செசமி ஸ்ட்ரீட் எங்கே இருக்கு? இதாக இருக்கு செசமி ஸ்ட்ரீட்டு. இதுக்கு வெஸ்டில் ஸ்கார்லட் ஸ்ட்ரீட்னா இந்த இடம் தான். ஸோ ஸ்கார்லட் ஸ்ட்ரீட்டு, வெஸ்ட் ஆஃப் செசமி ஸ்ட்ரீட்டு. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பாரில் தான் இருக்காங்க. இது சண்டை நடந்திருக்கு. ஓ, ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் கோல்டன் ஈல் பார்ன்ற இடத்துக்கு தான் போனது நான். இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும் எடுத்து முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். இடத்துக்கு எப்படி போகிறது? ஃபுல் லெஃப்ட்டு, அப்படியே ஹார்பர் அவனியை ஃபுல் லெஃப்ட் எடுத்து அப்படியே போனோன்னா அது போய் இது நடுவில் போகிறதா இருந்தால் எப்படி போகணும்? ரைட்டு, லெஃப்ட்டு. ஒரே கன்ஃபியூஷனாக தான்டா இருக்குது. எடுத்துருக்க ரூட்டு கரெக்டா? ஊரில் நேராக போகிற ரோடே கிடையாது போல். ஊரே சுற்றி சுற்றி தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது. யார் இந்த மூளை ஓடியாருது? செயின்ட் கிளமென்ஸ் கத்தீட்ரல். நேராக போயிட்டு ஜங்ஷனில் ரைட் எடுக்கணும். 1, 2, 3வது ஜங்ஷனில் போயிட்டு ரைட் எடுத்து லெஃப்ட்டு. கஷ்டம் தான். வா, ஒன்று ஜங்ஷனு. இதுக்கு அடுத்த இதில் ரைட்டு போய் ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து நேராக போகணும். நியூ லொக்கேஷன் கொர்டோனா சிட்டி ஹால். இதில் நேராக போனால் பிரிட்ஜ் வந்துடுமா? ஓகே, மேப் நேவிகேஷனே கொடூரமாக இருக்கே.
அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட்டு இங்கே வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரைட்டு, அடுத்த லெஃப்ட்டு, அந்த ரோடு ஒரு மாதிரி போகுது. இதில் வந்து அந்த இது கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரைட்டா? ஆமாம். இந்த லெஃப்ட் எடுக்கணுமா? இதான் ஸ்கார்லெட் ஸ்ட்ரீட்டு. பார் பேர் என்ன? கோல்டன் ஈல் பார். இந்த ஒருத்தன் வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்கிறான். I am a police officer too. Undercover, so just go away. ஓடாங்க. Can you satisfy my curiosity? Sorry, but I've never heard of it. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Could you help me? I am a police officer too. Undercover, so just go away. என்னடா இந்த ஏரியாவில் ஃபுல்லாக அண்டர் கவர் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க. சரி, இந்த லெஃப்ட்டு போய் அடுத்த லெஃப்ட் திரும்புவோம். Excuse me, just one question. Maybe there's someone smarter than me, officer. டேய், என்னடா ஒரு பாருக்கு வழி தெரில. இங்கே எல்லாருமே குடிப்பீங்க தானடா. ஐயோ, மாற்றி போயிட்டேனா? ரிட்டன் போயிட்டு மறுபடியும் லெஃப்ட் திரும்பி அடுத்த ரைட்டு திரும்பணும். இதான் செசமி ஸ்ட்ரீட்டா? இதுக்கு நடுவில் எங்கேயா இருக்கு ரோடு? எங்கேயோ ரோடு காட்டுது. எங்கே காட்டுதுன்னே தெரியலையே. மேலகளை எதுவும் போகணுமா? இதுதானா? அப்படியே லெஃப்ட் திரும்பினா ரோடு வந்தது. லெஃப்ட் திரும்பி போய் பார்ப்போம். வழி தெரியாமல் எங்கேயோ போய் முட்டு சந்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டேன்டா. ஸ்கார்லெட் ஸ்ட்ரீட் வந்துட்டேன். May I ask you something? If somebody learns I've cooperated with the police, we'll both be in trouble. May I ask you something? You think your uniform allows you to do anything, but you're mistaken. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Help me, please. Won't say a word. யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டீங்க. டே போலீஸ், நீ ஏன் சொல்றா? Be doing the legwork for him. Feel free to look around. டேய், இந்த பார் எங்கடா இருக்குது? கோல்டன் ஹில் பார் தான். Wow, things really got out of hand here. What would you like? On today's menu, we have stomach punching, head kicking, and the chef's special, throat slitting. என்னடா நடந்திருக்கீங்க? Someone must have landed hard on it. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Okay.
Spilled beer led to spilled blood. Spilled beer led to spilled blood. An unfinished bottle of rum. மூணாம் நம்பர் மார்க் எங்க வச்சிருக்காங்க. Shards of a broken bottle with blood on them. Solid oak. It took quite a blow to break it. Solid oak. It took quite a blow to break it. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Sharp enough to gut a fish or a man. An ordinary kitchen knife. Broke my glasses. Okay. கிளாஸ் உடையுது, அந்த டேபிள் உடைஞ்சிருக்கு. ஓகேவா, அங்கே பாட்டில் எடுத்து அவன் அடிச்சிருக்கிறான், சேர் எடுத்து அடிச்சிருக்கானுங்க. ஓகே, இங்கே வந்து என்ன இருந்துச்சு? பாட்டில் உடஞ்சிருந்துச்சா? இல்லை, சேலரு. முதல்ல அவங்க கதையை நல்லா படிச்சுட்டு வருவோம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது பண்ணுவோம். கேஸ் புக் ஓப்பன் பண்ணு. அதாவது sailor started pushing me around. ஓகே, இவன் ட்ரிங்கை வந்து அவன் மேலே ஊற்றிடுறான், அதனால் செயிலர் வந்து அவனை தள்ளி விட்றான். ஸோ செயிலருக்கும் ட்ரேடருக்கும் சண்டை ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில். இதுக்கு அடுத்தது வந்து சோல்ஜர். பட் ஆக்சுவலாக செயிலருக்கும் இவனுக்கும் சொன்னேன். இவன் வந்து அங்கே உட்காந்துருந்து சோல்ஜர் மேலே விழுந்துடுறான். விழுந்ததுனால சோல்ஜர் வந்து சண்டைக்கு வரான். சோல்ஜர் சண்டைக்கு வந்த உடனே இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது. போய் ஒர்க்கரோட இதில் போய் விழுந்துடுறான். வந்த உடனே ஸோ இந்த இடத்துல செயிலர் இருக்கணும் இவன் கூட. யாரு? ட்ரேடர் போல இவன் தான். ஓகே, செயிலருக்கும் இவனுக்கும் சண்டை நடக்குது.
சண்டை நடந்தோடனே சேர் எடுத்து செயலர் அடிக்கிறான். அடிக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல யார் விழுந்திருக்கிறா? இவன் விழுந்திருக்கான். ட்ரேடர் சோல்ஜரை போட்டு அடிச்சிருக்கான். இங்கே பாட்டில் எடுத்து குத்தி இருக்கிறான். இங்கே டேபிள் உடைச்சிருக்காங்க. கத்தி எடுத்து குத்துனது யாரு? ஆக்சுவலாக கடைசியில் டேபிள் எடுத்து அடித்தது என்னவோ செயலரு. பாட்டில் எடுத்து குத்துனது இந்த மண்டையன். யார் மேலே பாட்டில் எடுத்து குத்திருக்கான்? ட்ரேடர் டவுனு. ஓகேவா? ஸோ ட்ரேடர் பண்ணல. இவன் யார்? சோல்ஜரா? டவுனு. ஸோ இவங்க 2 பேருக்குள்ள தான் ஃபைட் நடந்திருக்குது. ஒர்க்கருக்கும் இவனுக்கும். ஒர்க்கரை தான் குத்திருக்கான். You're not even trying, Sherry. Concentrate. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head. Then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. அவ்வளோதான், கண்டுபிடிச்சாச்சு. சோல்ஜர் இஸ் த கில்லர். நான் என்ன பண்ணணும்? What would you like? On today's menu, we have stomach punching, head kicking, and the chef's special, throat slitting. திருப்பி போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகணுமா? Soldier is the killer. Help me, please. I can't help you, friend. இந்த இவன்ட்ட போய் சொல்லணும் போல. Where's the barman? Where's the barman? சோல்ஜர் இஸ் த கில்லர். இதை நான் எங்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சொல்லணுமா அவன் தான் கில்லர்னு? இல்லை அவ்வளோதானா? முடிஞ்சா? கண்டுபிடிச்சிட்டேனா? கண்டுபிடிச்சிட்டேனா? அப்போ அடுத்து என்ன?
எப்படி போனோம்? ரிட்டர்ன் வந்து ஊரே சுற்றி ஊரே குழப்பமாக இருக்குது இந்த ஊரே. சாரிடா தம்பி. எங்கடா எங்கேயோ ஓடிட்டு இருக்கிறேன். ஐயோ ரிட்டர்ன் போகணும். ரைட்டில் வழி இல்லை. ஆமாம் லெஃப்ட்டு போய் வருவோம். இது வழி இருக்கா? இருக்கு. இப்போ நான் எப்படி போகிறது? அடுத்த லெஃப்ட்டு அடுத்த ரைட்டு. நல்ல ஏரியாடா இது. எவ்வா இதில் போய் தேவையில்லாமல் வந்துட்டேன்டா. சுற்றி சுற்றி ஓட வேண்டியதாக இருக்குது. ஜாப்பலின் இருக்கு மேலே. ஜாப்பலின் நான் பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். போயிட்டு அடுத்த ரைட்டு அடுத்த லெஃப்ட்டு. கரெக்டாக தான் போகிறேன்னு பார்த்துக்கோம். கரெக்டாக தான் போகிறேன். நேரோடு அப்படியே ரைட்டு. இந்த ரைட்டு போய் அப்படியே லெஃப்ட்டு போய் அப்படியே நேராக போய் அப்படியே போனால் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிடலாம் போல். தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு. You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seems you have a knack for it. இன்னொரு கேஸா? கேஸ் எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது.
3 men were killed in a quarrel over the distribution of bank robbery loot. Gunfight was reported at the northern end of Silverton. அப்புறம் வருவோம். இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கோ. ஓகே, போதும், இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கோ. பேலன்ஸு நாளைக்கு பார்க்கலாம்.